Eu tenho a honra de abrir esse webinar importantíssimo trabalho que vamos fazer em prol da COP15. Queria, de início, dizer que represento aqui hoje a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, cujo nosso novo secretário, recém-empossado, Fernando Chucre, me pediu que fale, então, em nome do governo. Este webinar, para nós, é absolutamente essencial. Queria saudar todos os presentes, em especial a minha querida amiga Patrícia Ortiz, com quem tive a honra de trabalhar muito durante os anos 90, com Fábio Feldman e todos os nossos colegas na montagem do Sistema Ambiental do Estado de São Paulo. Patrícia, é um enorme prazer saber que você está à frente, pela Ásia, da coordenação desse projeto. Fiquei muito feliz em revê-la e tenho a certeza que São Paulo e a nossa equipe estará junto. Queria agradecer, obviamente, a coordenação do moderador, o Oliver Hillel, com quem tivemos enorme participação na última COP14 no Egito, em Sharm el-Sheikh. Ele que tem sido, no secretariado da CDB, uma pessoa de enorme responsabilidade e que, junto com as nossas equipes, tem promovido essas iniciativas. Queria agradecer também a participação dos demais moderadores que vão trabalhar aqui, o Ivan Draganic, a Stefânia Romano, a Elizabeth Chourac, com quem também temos trabalhado muito, da União Europeia, Sasha Ciani, ao meu querido amigo Mário Mantovani, que hoje, inclusive, é o presidente da Fundação Florestal do Estado de São Paulo, com quem eu tenho a honra de dividir enormes desafios aqui na nossa secretaria. Agradecer a André, ao Silvio Bon de Ubatuba, que também colega nosso da CETESB, está à frente das ações na Prefeitura Municipal de Ubatuba, e dos demais, em particular, que aqui comigo divide a mesa, o meu assessor de biodiversidade, o Paul Dale, que tem se dedicado de maneira muito firme a essa agenda. A importância deste evento, justamente, é o fato de São Paulo, junto aos demais estados do Brasil e aos governos subnacionais, estarem empenhados numa agenda de compromissos para a questão da biodiversidade. Fizemos isso em 2020, muitos de vocês que aqui nos acompanham sabem do encontro que nós fizemos quando saiu a Carta São Paulo em 2020, justamente para a COP15, e que hoje estamos renovando com esta iniciativa do WBio, que será sediada aqui em São Paulo, na sede da CETESB. A doutora Patrícia Iglesias, presidente da CETESB, não pôde estar hoje aqui conosco, mas certamente estará nos eventos futuros. Ela também é copartícipe da recepção desse evento aqui na sede da CETESB, no mês de junho, quando faremos. Portanto, o webinar de hoje, para ser breve, ele tem uma missão muito importante: debater os 5 temas que já foram centrais enviados a vocês e definirmos em conjunto hoje qual será, então, o escopo das contribuições que este webinar pode dar para a reunião da semana de junho. Eu estou com toda a minha equipe, não preciso dizer que nos 5 temas São Paulo tem muito a contribuir, no tema da governança, no tema das cidades, no tema dos serviços ecossistêmicos, obviamente no tema de áreas protegidas, e que eu espero que o Mário e o Rodrigo Lekovics vão falar sobre isso, e também no tema de ciência hoje, impulsionado pela formação do novo Instituto de Pesquisas Ambientais, que reúne os antigos institutos de pesquisa do Estado de São Paulo. De modo que eu desejo a todos, Oliver e Patrícia, contem com a nossa equipe. Agradeço mais uma vez ao Paul Dale, que aqui comigo divide essa mesa. Digo a vocês que vou acompanhar o evento até às 10 horas. Tem uma outra abertura de um outro evento, mas volto aqui para nós fazermos o fechamento até o final da manhã. Agradecendo a todos, então, passo o meu abraço e desejo muito sucesso ao evento. Obrigada, Eduardo, pelas palavras. Eu vou seguir aqui para a gente não atrasar com a nossa agenda do webinar, ok? Eu vou colocar na tela a agenda em inglês. Um minutinho só que eu já vou compartilhar aqui com vocês. Todo mundo está vendo? Está ok? Acho que sim, né?
Vamos lá. Então, o nosso horário ele vai estar bem restrito, a gente vai ser um pouco chato com a questão do tempo, né, para a gente conseguir cumprir aqui com o nosso desafio de conversar sobre os temas e sobre a programação do webinar. Então, nós vamos iniciar às 9h05 com o Oliver Rilho. Ele vai falar sobre CDB, né? Ele vai falar sobre CDB, pós-2020 e a COP15, né? Ele vai colocar todos nós na mesma página com respeito a isso. Em seguida, nós teremos o Oliver novamente falando sobre os planos né, para o evento WBio 2022. Depois a gente tem as perguntas, as perspectivas para o WBio 2022 com o Ivan Draganic, com a Stefânia Romano, né, e com a Elizabeth Chouraki. Depois a gente tem um tempinho para perguntas e respostas, né? A gente tem 5 minutos aí para perguntas e respostas. Quem quiser, se não der tempo de fazer todas as perguntas e respostas aqui que vocês têm necessidade, não tem problema, a gente tem um chat que está sendo acompanhado pela Ana, e a gente também tem, vocês têm aí na barra de vocês do Zoom, um ícone, né, de perguntas e respostas que vocês também podem estar utilizando durante o webinar, para coisas mais específicas. A gente tem também um momento, né, em que a gente vai trabalhar com perguntas e respostas referentes aos temas, aos 5 temas, e também a programação do evento. Então, eu tenho a impressão que, assim, a gente consegue dar bastante espaço para vocês se colocarem. Muito bem. Depois a gente tem a questão das perspectivas sobre a pós-2020 da CDB, uma abordagem nacional sobre governos locais, né, a ANAMA, Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente. Quem vai falar é o diretor de Relações Institucionais, que é o Mário Mantovani. Em seguida, a gente tem perspectivas sobre pós-2020 da CDB, abordagem regional, né? Então, a gente tem uma ONG do litoral norte de São Paulo, que é a Super Eco, representada pela André. Na sequência, a gente tem perspectivas sobre pós-2020 da CDB, abordagem local. Então, a gente tem a Prefeitura Municipal de Ubatuba, o secretário de Meio Ambiente, que é o Silvio Bom Júnior, vai estar representando a secretaria. Depois, a gente terá perspectivas sobre pós-2020 da CDB, pela percepção, né, do Banco do X, Maria Olatz. Depois a gente terá perspectivas do Estado de São Paulo sobre pós-2020 da CDB. A CETESB tem um representante da CETESB, um representante da CIMA e um representante da Fundação Florestal. Da CETESB será o Antônio Luiz de Lima Queiroz, da CIMA será a Isabel Fonseca Barcelos e da Fundação Florestal a Joana Cardoso Alves. Depois a gente tem um outro momento de 30 segundos aí para perguntas e respostas. Eu acho que eu estou falando um pouco rápido, né? Tentando cumprir aqui nosso tempo, mas vou mais devagar agora. Desculpa. Desculpa aí, nossos tradutores. Então, a gente tem um outro momento, então, de perguntas e respostas, mais 5 minutos, um break. Depois a gente tem, então, na porção final aí do webinar, a gente tem sugestões para os 5 temas iniciais para a WBio 2022, no contexto das temáticas essenciais, que aí o Oliver Rilho, que de novo vai estar falando com vocês. WBio 2022, apresentação da estrutura do programa é a Luciana Paulucci. Sugestões sobre a estrutura do programa WBio 2022, Ingrid Coetze. Depois a gente passa a uma síntese dos próximos passos, né, a caminho da WBio 2022, com o Oliver, a Maria Olatz e a Elizabeth Chouraki. E teremos o encerramento, então, com o chefe de divisão da biodiversidade, o Carlos Hollenberg, um representante da CETESB,
que é o Antônio Luiz Queiroz, o assistente executivo da presidência, né, que é o Antônio Luiz Queiroz, desculpa, da CETESB, a Fundação Florestal, que é o Rodrigo Levikovics, a Fundação Florestal, o ICLEI, que é a Ingrid Coetze, a Fundação desculpa, eu troquei aqui, a Fundação Florestal, que é o Rodrigo, o ICLEI, que é a Ingrid, o Regions For, que é o Ivan Draganic, e depois o secretariado da CDB, né, que é do programa oficial, que é o Oliver Hill, e o subsecretário de Meio Ambiente, que é o Eduardo Trani. O moderador do webinar vai ser o Paul Dale, né, que é da CIMA, e agora iniciar com o Oliver. Desculpem a atropelo na fala, eu estava tentando ser rápida aqui, desculpa. Patricia, should I take up? Sim, é você. Thank you very much. Okay, thank you, Patricia, and really it is more than a pleasure. It is an honor to be here participating with you in the first activity of the World Bio 2022 process. Prazer é todo meu, Oliver. Biological diversity. It really is. So my role here is to begin by sharing with you two basic points, and I will try to be as brief as possible. So if you have any problem in understanding the context I'm trying to create, please feel free to chat or contact and reach out, and I'll be happy to. The objective is to tell you why the World Bio 2022 process is so tremendously important now. My second objective will be to share with you how we got to these 5 main activity ideas that is the main objective of our discussion today. We want your validation on the process. We want your help to achieve the goals of this process. And of course, we also want your concrete suggestions on the 5 particular activity areas that we are proposing as concrete cooperation fields and subjects to be finalized at the World Bio 22 event from the 7th to the 9th of June 2022 in Sao Paulo. So we all know that biodiversity is at the basis of development of the green and blue economy. We all know that there is no climate adaptation or mitigation without the services of biodiversity and ecosystems. We need them. It's cheaper. It's more resilient. It makes perfect sense. So nature today is both at the emergency level of being lost like never before. And we all know that there's only one cause for that, and that is human activity. So we need to change the way we do our human activity, consumption, production, design, everything. We need to change it. We know that. At the same time, like never before, all the businesses, all the economic sectors, all the scientists, all the finance players, the multilateral development banks, the investors, are all discussing in the Convention on Biological Diversity, as they have done in the last session in Geneva, and as they will do at the upcoming conference of the parties in September in Kunming in China. Business, finance, indigenous people, local communities, youth, they are all there like never before. So there's an opportunity here that we have. And moreover, now going into the second part of my quick briefing,
we have a unique opportunity in the Convention on Biological Diversity as one of the Rio conventions. The conventions work together, and of course, the countries are all the same. The CBD is almost universal in its reach. So the point is that in the convention right now, we are discussing a bit more than 21 targets, probably it's going to be 22 targets, and a vision and a goal and an approach to mainstreaming biodiversity into economic sectors, an approach to communication, an approach to science, an approach to monitoring, and an approach to every one of the 5 major areas that we will be discussing today. So the global framework will be a tool not only for all the national governments that signed on to the convention and its partners, but to all the subnational governments and local governments that need to be part of that. And it will be a 10-year tool. Part of the global framework is a set of about 8 targets, beginning with pollution, beginning with providing blue and green spaces to urban dwellers, going on to talk about pollution, going on to talk about the way we do business in cities and in states, how we do the urban-rural linkages of consumption and production. It talks about incentives, harmful or positive incentives for a sustainable development. It talks about whole of government approaches. So there is a unique opportunity with the so-called Edinburgh process of the Convention on Biological Diversity, because for more than a year and a half, cities, subnational governments, and their networks, many of you have helped us create a constituency of subnational and local governments that are doing the mainstreaming and the education, and they can actually bend the curve even in a more accelerated way than the national governments. So there is an absolutely essential role for subnational and local governments, and there is a unique opportunity in the convention because it is talking about mainstreaming all the economic sectors, and under the same agenda item as mainstreaming, the convention is inviting subnational and local governments to bend the curve of education, of consumption, of science, so that we can produce a new and transformative approach, not only to biodiversity, mind you, to all the other SDGs that we are discussing. So the so-called Edinburgh process, to sum it up and to go on to the next item, the so-called Edinburgh process includes the legal paper number 16 under the subsidiary body of implementation of the Convention on Biological Diversity. Now, sounds all very abstract. What that means is a commitment from national governments to support subnational and local governments for the next 10 years and to cooperate with them. That is, as of yet, the only multilateral environmental agreement that has that level of a commitment to cooperate among all levels of government. So this is the opportunity that we have. And out of the Edinburgh process as well, which really includes through ICLE, through Regions 4, through the leadership of states like São Paulo and provinces like Quebec and so many others that we'll be discussing here today, through that leadership, we have a plan of action, we have an opportunity, and we need action. We need implementation. The Brazilian executive secretary before, Braulio Dias, used to say that in the convention we have 3 challenges: implementation, implementation, and implementation. That's what he said. And what we're trying to achieve with the World Bio 2022 process is implementation from the subnational and the local level up to the national and up to the global level. So this is why
the 5 themes are proposed. They come from an extensive discussion. They come from a consultation process, and they are an integral part of the Edinburgh process of the Global Biodiversity Framework. So I finish here. I hope I have provided enough of a framework for you to continue this fruitful discussion. And of course, I will be here to assist and to help as I can. Thank you very much. Obrigada, Oliver. Ou você vai assumir a moderação agora? Obrigado, Oliver. Bom dia a todos. Aqui, lamento ter chegado aqui um pouco atrasado. Estamos resolvendo algumas questões de conexão. Agora, passado esse momento, nós estamos aqui já prontos aqui para retomar a programação. Estamos dentro do programa, então estamos tranquilos em relação a isso. Se por acaso eu esqueci de tirar a máscara, mas se por acaso vocês não estiverem ouvindo bem, por favor, me avisem para eu tirar a máscara. Estou falando mais alto, o que não é usual. Mas agora, agradecendo então essa abertura aqui pelo nosso subsecretário aqui de Meio Ambiente, que tem a honra de dividir a sala com ele. Estamos fazendo aqui até uma junção pela Fundação Florestal. A Joana também já chegou aqui para ficar conosco. E Patrícia já coordenando também. Se puder tirar a máscara, ajuda muito. Eu já falei para você tirar. Pronto. Então, a ideia agora, tendo essa introdução, esse contexto, esse cenário do que se propõe com esse processo WBio 2022, apresentado por Oliver, aqui representando o próprio secretariado da convenção, né? A ideia agora é a gente, tendo noção desses desafios, a gente trabalhar em cima de alguns temas que seriam temas centrais para que a gente pudesse trabalhar o WBio, né? Então, eu vou voltar a palavra agora para a Patrícia, e já fazendo alguns avisos só. Eu não sei se já resolveu, então peço desculpas se já resolveu, mas a gente tem uma preocupação aí no chat colocado por Tiago para Maria Olatz, da GIZ. Segundo a nossa área técnica, Maria Olatz, você precisaria aceitar o convite como palestrante. Parece que já foi enviado 3 vezes para você. Se por acaso tiver algum problema, pode usar em paralelo o WhatsApp e a gente consegue resolver isso também, além do chat, tá bom? Eu acho que tem a mensagem dela, o ceguinho aqui vai colocar o óculos. Já foi. Tá ótimo, então tá bom, resolvido. Nós vamos soltar a cada meia hora no chat uma ficha de avaliação, tá? Por vocês, por favor, na medida que vocês puderem já ir preenchendo essa ficha é muito importante para nós, especificamente, de novo, entendendo esse webinar como um processo para ter excelência no próprio webinar, mas principalmente no WBio, né? Em paralelo, também soltamos aqui um documento que junta a nota conceitual que todos vocês tiveram acesso já no momento da inscrição, junto do programa agora final que nós estamos seguindo, e já com os rascunhos, tanto dos 5 temas que a Patrícia vai apresentar agora, e com o rascunho, e que vai ser moderado depois como sugestões por Oliver mais adiante, e com o rascunho também do programa do WBio 2022, que Luciana vai apresentar, e Ingrid vai moderar também o recebimento disso mais adiante, de sugestões. Então, dessa forma, compondo aí um processo participativo para que a gente consiga construir coletivamente um WBio bem de nossa cara, de todos nós, né? De novo, pensando, essa é uma escala proposta pelo secretariado e pelos parceiros globais nossos, como bem apresentou o subsecretário Trani, global de desafio. Então, vocês têm já esses documentos colocados aí, tá? Então, agora eu vou passar a palavra dentro aqui do prazo previsto para a gente, para a Patrícia. Nós, em conjunto, apresentamos para vocês esses 5 temas.
deixando muito claro que podem ser mais que 5 temas, a gente não tem a necessidade de esmagar temas para caber dentro dos 5, ou seja, nós temos liberdade para trabalhar nisso, porque é um processo, como bem disse o Oliver, tá? Mas esses 5 temas, a gente pede ajuda de vocês para que eles tenham coerência entre eles, né? É o que nós temos previsto de estrutura para trabalhar no WBI, os 5 temas, mas depois nós temos outros momentos para poder aprofundar isso com outros temas que certamente vão ser necessários. A gente já chegou em 11 temas numa primeira abordagem, Ingrid vai poder explicar isso melhor, mas a gente tem um desenho de 8 temas também, já previstos para outra oportunidade que Ingrid poderá falar melhor também, mas, ou Estefânia, mas temos aqui, então, uma seleção de 5 temas. Então, vou passar a palavra de novo para a Patrícia, por favor. Obrigado. Obrigado, Paul. Bom, os temas vocês receberam, acho que todos receberam, né? Nós preparamos isso antes. Os temas sugeridos são, então, o primeiro é governança, comunicação, transferência de tecnologia e capacitação e educação ambiental. O segundo, cidades, pilotos em soluções baseadas na natureza, abordagens baseadas em ecossistemas e restauração de ecossistemas. O terceiro, serviços ecossistêmicos, economia verde-azul e instrumentos financeiros para alavancar o financiamento para ou em investimento em projetos e ações locais de biodiversidade em escala de paisagem. O quarto, áreas protegidas e outros mecanismos efetivos de conservação baseados em territórios, destacando pilotos em oceanos e áreas costeiras. E o último, ciência, pilotos em florestas tropicais, especialmente em restauração botânica, primatas, agricultura e florestas urbanas e energia renovável amigável à natureza. A gente entende que esse quinto tema também pode ser base de monitoramento dos demais temas, quando ele passar de tema a projeto, né, no momento em que a gente estiver já no evento, no WBI 2022. Esses temas, então, eles tiveram um cruzamento transversal, né? Eles devem ter um cruzamento transversal com os grupos de destaque da CDB, que são jovens, mulheres, populações indígenas, comunidades locais, ONGs e negócios, né, com as lentes climáticas de repartição de benefícios e de áreas úmidas, e com os parceiros e agentes e as agências da ONU. Cada tema, então, ele está sendo avaliado, deve ser avaliado e considerado critérios como o potencial para um pronto lançamento na COP15, P2, ser reconhecido como localmente relevante para a implantação da CDB, apresentar integração com intervenções de campo apoiando a implementação da CDB e, por último, que ele esteja integrado com a parte do contexto do pós-2020 da CDB. Essa é a introdução aos temas, né? E depois a gente vai fazer uma árdua discussão aí nos próximos momentos. Obrigada. Patrícia, muito obrigado pela apresentação desses temas. Eu lembro para vocês que vocês têm, a Elia está pedindo aqui os temas, eu lembro para vocês, esses temas vão ser disponibilizados regularmente num documento em PDF aí no chat. Mas se por acaso Ana puder copiar aqueles temas, ou a Luciana, já pode colocar também respondendo aí o pedido da Elia. Mas o documento inteiro está dentro desse PDF, que pode ser disponibilizado mais frequentemente, né? Agradecendo todos que estão presentes aqui. Não vou conseguir ter o tempo de agradecer a todos, mas agora então vamos passar aqui na programação, estamos precisamente dentro do prazo. Vou agradecer imensamente ao diretor executivo Espera só um pouquinho, perdão, Oliver levantou a mão. Por favor, Oliver. Thank you, Paul. I just wanted to take maybe a minute to explain a little bit more. I know we will have time to discuss the 5 themes, but I wanted to just briefly give you an overview of the significance of those 5 themes.
Please go. So basically, thank you. So I wanted to say the first one is about the message. It's about the communication. We know we have to change the game in this implementation process called World Bio 2022. And we need to change the message, the communication. That is related to governance because the message is, the medium is the message, you know, McLuhan. So we need to know what that message is. So the first big area is how do we convey the message so that we can work in a coordinated and actionable way. The second one focuses on the urban level, the cities, the urban infrastructure, the urban metabolism. How do we change the texture and the way cities are made and operated? The third one is about subnational governments and states and provinces and territorial governance platforms. So that means also biosphere reserves, nature parks, or other forms of land and territorial arrangement, and the green and blue economy, because urban-rural connections on sustainable consumption and production, the way we consume in cities, formats the landscape, not only in the peri-urban and rural areas, but all the way to the Amazon. Sao Paulo city buys from Borneo rainforest, buys from the Central African forest. So we can change all those landscapes working at the subnational level. The fourth theme is about protected areas. It's about the gene banks, and it's about the tremendous potential that subnational and local governments in their subnational and local protected areas, when they align their protection connectivity corridors with those that science and NGOs and the private sector and communities propose, we can easily achieve all the three area-based targets of the GBF. We can restore, we can do a lot about protected areas by cooperation. That's the fourth theme. And the last theme is let's do it science-based. Let's do it building on science. We want the right research. There are a few themes there that are coming up as a priority, but very important as well. We want that fifth function, research, to monitor everything that the World Bio 2022 process does in terms of the other four items. So every green and blue economy program will be backed by science-based monitors and by reputable institutions in the subnational and local governments that will assure society and the world that what you guys will be doing is in fact totally in accordance with the GBF. So the science phase or function is about research, but it's also about the monitoring and the disclosure of the activities of the World Bio process in all the other four things. So I just wanted to make sure that you understand that those are not themes coming just out of the air. They represent a year and a half of consultations with most of you. Thank you very much. Obrigado, Oliver. Nós vamos passar o texto também, documentos que vão constantemente agora para a gente, a cada meia hora, no chat para vocês. Então, o Oliver deu um resumo também de aplicação desses 5 temas, ou seja, como que nós devemos pensar em avaliar esses temas. Eu vou só completar uma questão antes de passar para o próximo ponto, e peço desculpa porque a gente atrasa 30 segundos com isso, mas que possamos entender que nós estamos discutindo 5 temas aqui nesse webinar. Eles vão ser levados com todas as sugestões que vocês fizerem aqui no próprio webinar. Tem sessão moderada por tanto o Oliver para a parte de temas, quanto o programa pela parte com o Ingrid mais para frente, e depois nós vamos receber ainda sugestões de vocês para que possamos aprimorar esses temas, né? Importante é que esse encontro entre a experiência
no campo cotidiano de vocês que nos ajuda a fazer temas que sejam mais fiéis ao que a gente está se propondo com o WBU, né? De reforçar com ações concretas, com ações de campo, e a gente poder selecionar isso. Esses temas no WBU, entre o primeiro, o segundo e o terceiro dia do WBU, vocês vão ver na programação, eles podem se transformar, e essa é a sugestão, em projetos. Então, a gente caminhando a essa abordagem de temas, que a ideia é que a gente consiga terminar o WBU com a transformação desses temas em projetos. Então, que tenham isso em mente, por favor. Então, eu vou passar agora, então, para o próximo tema, com um ligeiro atraso aqui, eu peço desculpas, mas que foi importante para que a gente pudesse ter mais preparo de vocês para análise desse material. Então, eu agradeço muito o Regions For, nosso parceiro, né, porque se dispôs, na figura de seu diretor executivo, o Ivan, para que a gente possa ter ele como moderador. Estou vendo aqui Renata Gomes, que voltou já com uma nova condição espetacular de vida, como, né, maternidade. Então, bem-vinda, Renata, também. Fez muita falta nesse tempo. E que a gente possa, então, agora contar com a moderação do Ivan, das perspectivas de cada um dos principais parceiros que a gente tem em relação ao WBU 2022. O próprio Ivan vai falar pelo Regions For, mas eu passo, então, a palavra para o Ivan, e muito obrigado. Thank you so much, Mr. Chair, Your Excellencies, and all colleagues and members of this very ambitious group. And not only ambitious, I personally appreciate the program approach and the straightforward approach to what is at stake. And as it has been pointed by Oliver and other colleagues, you cannot overemphasize on the importance of the local sub-national level governance of the streaming of biodiversity in our day-to-day life. So this is why Regions 4 and ICLE, two important partners of this initiative, are today with us, along Elizabeth Kuraki from Post-2020 Biodiversity Framework you support, in order to, at the very beginning of this few hours long exchange, set the tone in a way by sharing some of the most important and relevant facts that both institutions are doing, both institutions, ICLE and Regions 4. These two institutions are partnering, very important to remind you all and those who may not know, in launching the Regions with Nature platform, which is due in a couple of months' time, but a lot of work has been put already behind by both Stefania and Renata. So we thought that it may serve good to this discussion which obviously wants to take forward the themes proposed and thoroughly thought through over the last year and a half. They can contribute by sharing what the two platforms are doing. We know that Regions 4 is very, very active with 40 regional members and working with over 200 different regions under its flagship different initiatives such as Regions with Nature or Regions Adapt. And we know also that Cities with Nature has a couple of hundred, if I'm not mistaken, Stefania will correct me, members. So we want to hear from both of you and a little bit how this work fit within the overall ambition of the World Bio. So perhaps, and then of course to get comments from Elizabeth. So I think, if you agree, I would give floor first to two platforms, to Stefania and then Renata, and perhaps allow Elizabeth to draw by complementing on some points. If this is okay, Stefania, the floor is yours. Thanks. Thank you so much. Can you hear me well? Yes, we can hear very well. So, bom dia a todos. Na verdade, prazer. It's such a pleasure to be sharing this platform with you today.
Thanks for the invitation. Thanks, Ivan, and all the colleagues and partners. I would start to say that ICLEI CBC is obviously not only pleased, but also proud of being part of this process, of this initiative, of this webinar, which is taking to the World Summit 2022, together with major partner organizations like Regions 4 and the CBD and more, all along and all across and within the frame of the CBD at the Edinburgh process. In fact, it's a journey, and today the webinar will take us to June, as much as we have to be recalling the first plan of action in 2010 in Nagoya, reinforced by the CBD 14 in Egypt with the Sharm el-Sheikh communique, and that momentum which has been brought forward with the Edinburgh process and the Edinburgh Declaration. Now we need, in fact, a new frame, a new deal, a new concept that has to be brought up for and with and through cities and subnational governments. And the World Bio 2022 is about implementation. It's about action and implementation through initiatives like Cities with Nature and Regions with Nature. Oliver was saying before that that's about the vision, that's about the goal, and that's about the approach. And Cities with Nature and Regions with Nature are very much an approach that can take us throughout the process, and having the global targets becoming really local targets. It's about partnership, as we were saying before. It's about synergizing efforts, commitment, and energies. Cities with Nature comes as a request from cities themselves. It was launched in 2018 in Montreal during ICLEI World Congress, and in fact, cities since then have grown up into more than 200 cities all throughout, and they share, they connect, they access to tools and resources on the subject of environment and biodiversity and nature. All along, Network has come because we know that there is a level below the national level and above the local level, which is the subnational one, and that's where Regions Network has come. Again, as a request of the regions themselves, to be able to be showcasing targets and have them come across and translating into the localizing and concrete frame. We are working very closely with our partners, the Regions 4, the Edinburgh process partners, and we are absolutely confident that all what we have been doing together with you all across this journey, that is taking us to the World Bio to 2022 in June, will make us shape. As Oliver was saying before, it's time for action. Will make us happen, because it's about cities, but after all, it's about us. It's about people, citizens. That can really. It's really the time for making it happen. That living with harmony, people and nature. Thank you so much. Thank you so much, Stefania. Can you hear me? I can hear you well. Sorry, I didn't hear the last point you made. Did you finish? Yes, I finished. I just maybe want to point out that together with the Cities with Nature and Regions with Nature, we're just developing the action platform, which is linked up to the CBD, and it's been opened up last March, and that's where really cities can track and monitor their targets, and we're going to be developing it also for Regions with Nature. So that's where we are together with the process. Thank you so much. I especially appreciate you emphasizing on implementation, which I think is the key word of our so far exchange. Oliver mentioned it. I really think that the key is what we are trying to do is how to engineer that implementation at the local, at the regional, and so on level. So I'm sure that we will hear more on that from Renata, who is the coordinator of the Regions with Nature from the Regions 4 side. Maybe she can tell us and share with us a little bit more concrete
steps that have been taken already towards the launching part, and perhaps share her view on the overall initiative. Renata, floor is yours. Thank you very much, Ivan, and thank you everyone for, especially the government of Paulo, a long-time partner of the subnational leadership we have been pushing forward, as Stefania and Oliver and Ivan mentioned, from Regions 4, but also from the, because Paulo is a long-time member also of the advisory committee on subnational governments, which is coordinated by us as Regions 4 and also the Gov Quebec. Yes, so continuing with what has been said so far, we are very much looking forward to this webinar and to the follow-up session that will take place in Sao Paulo later in June, because it is certainly, like Oliver mentioned at the beginning, all about implementation, and all about implementation at our level of government, at the subnational and local levels of government. And like Ivan was mentioning at the beginning of his intervention, we are taking steps towards building what we believe is a platform or a structure that can implement precisely the post-2020 global framework are the regional and local level of government. On the one hand, we have, of course, the advisory committee, that it's a platform where we do advocacy on behalf of subnational governments, and as I said, coordinated by Regions 4, but also at a much larger initiative, we are partnering with the Scottish government and all of the Edinburgh process partners, including ICLEI, of course, to create a larger constituency of local and subnational governments that are able to implement what will come out of the COP15 later in Kunming. So we have joined with ICLEI in creating a very specific, like Stefania mentioned, a platform just for regional governments, same as Cities with Nature was doing its work for the cities. We are now developing and ready to launch Regions with Nature, which is a platform that will include a very important part that is being led by Regions 4, which is the case study database. So this little piece of the larger project Regions with Nature aims at gathering the knowledge that regions have coming from their success stories, from their finalized projects, from their good practices implemented. And it aims at sharing these good practices, these success stories with other regional governments, so we can all learn from each other. This is just another piece of what we need to build among each other, and that is why the World Bio 2022 is so important, because we have the knowledge part. We are creating the platform Regions with Nature to exchange this knowledge and to strengthen our constituency, our community of subnational leaders. But we also need the very important part of the implementation, and having a platform that will provide the resources, the connections, exactly what is needed for subnational governments and local governments to implement on the ground projects to successfully deliver the targets of the convention, then this is exactly what we need. So our process, the process that we have been developing for the past years with the Edinburgh process partners, with ICLEI, with the Regions with Nature, can perfectly fit into what we are going to be discussing here with the World Bio 2022. So I'm very, very much eager to learn from all of you that will be attending World Bio 2022, and of course to provide our own perspectives on where these 5 things could be focused on, who could be leading these teams, on who from our regions can present and volunteer to share some knowledge, to share their learnings with all of you. But of course, definitely very much willing to hear from you and to see how we can make this work into the bigger process that we have been
developing for the past 2-3 years together with ICLEI. So I'm very much eager and curious to learn from you, and of course, happy to be here and happy that Sao Paulo is once again leading a very interesting initiative, and exactly, like I said, exactly what we need, and the piece perhaps that was missing from our larger process, right? Which is the implementation part. So very much looking forward to today's session. And of course, we will stay connected and tuned to see all of you in Sao Paulo in June. I think Ivan is going to be present there, but I will of course be following very closely whatever comes out of the World Bio 2022. So please count on us, on the advisory committee, and we'll be here attentive to the outcomes. Thank you very much, Ivan. Thank you so much, Renata. I really appreciate all your inputs, and especially emphasizing that it's Sao Paulo initiative. I think now we have two keywords: implementation and Sao Paulo. So let's go to the third panelist, Elizabeth, who may attempt to fit within the previous two inputs by sharing some of the EU efforts. Unfortunately, I don't know you, Elizabeth. I hope you are online and you can take the floor. Thank you, Ivan, and I confirm I'm here and connected, hearing you. I'm very pleased also to be talking today in this event, and also maybe bring the EU insight in relation to the global biodiversity framework implementation. As Oliver said, it's about implementation, implementation, and implementation, from the SLNGs level up to the national and the global. And this is really echoing the overall objective of our project, actually, which is to support concrete transformative solutions for the adoption and effective implementation of the global biodiversity framework. And I'm really happy to see that we are completely aligned with the scope of World Bio 2022 as it's being shaped. In terms of specific objectives as well, we want to make the final draft of the GBF and its main components more operational, more operative, so that they talk to stakeholders, that everyone can take ownership of them and implement them on the ground. And we also want to foster ambitious commitments and actions. And I think it's a really interesting idea that Sao Paulo is here supporting, trying to transform this team into concrete projects. And I think it would be a very important outcome that we could continue accompanying and scaling up across the two coming years. I would like to share maybe some insights from our project side as to what we comprehend as transformative. And then I would like to make maybe a few points on the 5 selected themes and share our vision. So a transformative approach, and maybe this is something that we could use across the whole design of the workshop, would be to try as much as possible in designing the same to address both the direct and the indirect drivers of impacts and of biodiversity loss, but also to try to open multiple pathways for progress and try to achieve the same impacts, but for different sectors. So like all the levels of government, but also all the sectors of activity, and bring on board the private sector, along with the financial stakeholders, the civil society. You were selecting as a key cross-cutting issue as a 5th theme, the science mobilization as well. I think it's very important that we listen to science and that we have science-based targets, but also science-based implementation and monitoring. And also keep an eye on always trying to expand the stakeholder arena, expand the stakeholders involved. And I think that World Bio 2022 is going to be a strategic event to try to reach out to new local and subnational governments in Brazil, but also across the world. And we need to use it as a channel really to pass on this message and get more SLNGs registering on cities with nature and regions with nature. I think it's also really important that we manage to identify and to communicate on the co-benefits
the co-benefits between the environmental, the social, and the economic development, and always make the connection between the Global Biodiversity Framework and the Sustainable Development Goals agenda. And also keep a sustainability approach and always be exemplary in the implementation of the workshop itself as well. And finally, maybe being transformative also means always paying an eye to being inclusive, and also try to bring on board actors who usually do not work together, and try to integrate the concerns of all stakeholders in the design and the governance of the transformative action and the projects that we will identify during the workshop. And finally, always try to bring change in perspective and be as flexible as possible. Now, in terms of maybe of themes, I'm also here very happy to see that your priorities are also very much aligned with those of our project. In terms of governance, first, maybe Oliver, you said that the message and communication is actually a game changer, because the mean is the message, and we totally agree with you on that. And you also raised the fact that engaging all stakeholders across society and sectors is key, and this is something we really want to push for. So we would have no disagreement in keeping that theme as it is. And maybe also making the connection with the mainstreaming of biodiversity in public policy, and also fostering an inclusive governance, linking it with the GBF target 14 and 21. Now on the topic 2, maybe, on pilots on nature-based solution. Well, this also pretty much connect to our key priority, which is the mobilization and the visibility of green cities and their contribution to biodiversity, but also to another priority that we identified, that is the restoration of ecosystems. So this would be an additional suggestion. On topic 3, on SLNG's state and territorial governance platform, we also identified as a key transformative topic the integrated landscape and seascape approaches as a vehicle for the implementation of the Rio Convention and the SDGs, and maybe we could add a reference to that, Oliver, if it's relevant. And on the 5th, on science, we can only agree, obviously, that it's a cross-cutting and key issue of importance. And if time's allow, I would like also maybe to give the floor to Didier, our project team leader, who is also in the room, if he would like to add something else. Otherwise, happy to give the floor back to Ivan. Please, Didier, go ahead, bearing in mind that we are 7-8 minutes over schedule, but please go ahead if you have to add something. Sorry, I've just promoted Didier to panelist, so he might have lost what you just is kind of reconnecting. Okay. Okay. Is it working? Didier, are you with us? Yes. Please go ahead. We are 7-8 minutes over time, so please try to be very, very quick. Yes, I will be very quick, and I will say some elements following the comment from Elizabeth. I thank you very, very much, all of you, for this opportunity. Concerning the topics, I think one thing very important concerning topic 1, beyond the governance, is the coherence of the public policies. And I think that sometimes we have some policies at the local level who are not coherent at all. We have investment against biodiversity, and at the same time we want to protect it. So I think coherence is something really important in that topic. Another element, beyond perhaps the mobilization and beyond the question of implementation, it's the actions and the success of the action. And I think that concerning the question of finance, we need to see how we can facilitate concrete investment, positive
for nature, positive for biodiversity at different levels. And I think if we can develop this question of how we can mobilize more finance, more budget, not only in short term, but in long term, because cities or region need to invest in long term, for example, in their policy for energy, water, transport, the transition to more sustainable agri-food system. So I think that beyond the question of finance, we need to see how we can have more nature positive investment with local authorities. So I will not take more time, and I thank you very much for this opportunity. Thank you so much, Didier, for your understanding. But I think you brought a very important point with which actually we have 4 keywords, financing, ambition from Elizabeth, implementation, and Sao Paulo. I think we have 4 words we can use to coin, further this project. I thank you all for your inputs, and being the first panel, I think that much of it will be echoed in the upcoming exchange over the next 3 hours. But to move on, I will pass the floor to Sasha, who I understood from the program will moderate the questions and answer session for next 20 or so minutes. Sasha, the floor is yours. Thank you. Sorry, Ivan, thank you a lot, Ivan. Obrigado, muito obrigado. Obrigado também, Stefânia, por sua fala. Obrigado, Renata. Eu peço desculpas até por não constar na programação, a gente não tinha recebido essa mudança, o que foi muito bem-vinda, né? A mãe de Guadalupe. Estamos muito felizes de novo em já poder contar com tua presença 100% do tempo aqui disponível para o trabalho, né? E eu muito obrigado, Elizabeth e Didier, também grandes parceiros, como disse o próprio subsecretário Trani, já há bastante tempo. A gente vai passar agora para a sessão de perguntas e respostas, são rápidas. Lembrando vocês que a gente tem aberto o próprio instrumento do Zoom, o Q&A para perguntas e respostas, para constantemente vocês estarem fazendo isso. Flávia está tomando conta dessa sessão e as questões aqui no chat também são mais operacionais. A Ana está tomando conta disso e a gente procura sempre responder. Está dizendo que está sem som, mas aqui está aberto para a gente. Vocês não estão ouvindo? Estão ouvindo ou não? Eu estou te ouvindo normalmente. Está ouvindo? Tá bom. Então, Belinda, deve ser algum problema com você. Então, agora a ideia para a gente, então, é passar para essa sessão com perguntas em que a gente conduza ao debate. A maior parte das perguntas vão ser nas próprias sugestões, que a gente tem mais de 1 hora para isso. Então, agora são perguntas mais rápidas nesse sentido. A gente tem 2 perguntas bem rápidas, né? Colocadas aqui, uma pela Stefânia no chat. Então, Stefânia, por favor, já estava levantado, se por acaso tem alguma dúvida do que você colocou no chat, eu acho que já pode apresentar isso quando o Sasha abrir a sessão. E Thomas também levantou a mão, Thomas, a gente estava levantando a sua mão até agora essa sessão, Thomas. Então, por favor, se Stefânia quiser, eu vou passar isso para o Sasha, mas ela está aí na ordem, já passando essa ordem para o Sasha. E só avisa, Stefânia, se por acaso você não precisa mais, mas então Thomas está com a mão levantada e a gente passa para isso. No, thanks so much, Paul. That's great. No, everything is sorted on my side. If any questions, I'd be happy to be answering to the audience, but otherwise I just pass it on to the questions themselves. Thanks.